So it is time to start. Evgeny Levin, if you're ready, please arrive to us to speak. It's time to say the word. Всех приветствую, ребят. Так, сегодня поговорим об обновлениях, которые уже, в принципе, залиты у всех уже на сайте, ну, на веб-версии, давайте так скажем, уже присутствуют, поэтому сейчас включаем демонстрацию экрана и кратенько пробежимся по всему. So today we're going to talk about updates that already got on a web version already. So I just need to turn on the demonstration, and then we're gonna get through it briefly. Так, давайте сейчас зайдем в Events, в наш, скажем так, будущий, да, на будущее наше мероприятие, которое состоится в Черногории. Значит, смотрите, 254 партнера уже выполнило условия, но напоминаю, потому что вот сейчас новенькие партнеры стали выполнять условия и начинают спрашивать, как будет обстоять дела, кто поедет, кто не поедет. Смотрите, напоминаю еще раз и, пожалуйста, информируйте, это лидеров касается, информируйте свои группы в чатах, как будет обстоять дела по мероприятию. Значит, напоминаю просто, да, система, скажем так, соревновательная система. So, first of all, let's get to the event, to our future magnificent journey to the Montenegro. As you can see, there is 254 people who already met the conditions to attend to the event, but of course, we know about the limitation, and since there are new people who meet the conditions, they ask questions, who gonna get to the event, who couldn't, and we're gonna get through that once again. And to the leaders, please, you also need to inform your people in group chats, in person, what's going on with the event, what the conditions and it change if there's any. And we're also gonna talk about the tournament here. Значит, соревновательная система заключается в чем? У кого лично приглашенных объем будет выше, чем у другого, тот, соответственно, и едет. Да? Вот 160 партнеров, у которых будет объем выше, тот посещает данное мероприятие. У кого он будет ниже, тот, соответственно, переходит, скажем, в такой статус резерв. И данный статус мы отобразим, я думаю, к понедельнику на сайте уже будет данная информация. То есть партнеры могут видеть, да, и кто в текущий момент времени попадает пока еще, да, на наше мероприятие, а кто еще не попадает. Ну, то есть у нас уже начинается соревновательная база. Один хороший, такой смешной случай был, один из лидеров, ну, не один, три партнера обратились, сказали, вот мы выполнили 50, и мы улетели со списка. Ну, конечно, улетели, потому что 50 выполнили и остановились, а уже новенькие наши партнеры уже обогнали, сделали по 60, по 70, соответственно, автоматически эти люди снимаются. Поэтому, в принципе, с точки зрения как для компании, да, для нас это очень позитивно, потому что идет такая здоровая конкуренция, то есть люди себя проявляют, люди показывают, кто действительно достоин, ну, поехать, кто действительно работает с компанией, и это хороший тренд и хорошая тенденция. So, about the system, the competitive system we had here, it's of course linked to the volume of personal invited people. And it works the way that who have the higher volume, those attend to the event. That's the reason why some people who attend and met the conditions, firstly 50,000, and they just write, it was three people, three partners who have a request that they met the conditions but already got from the list. The reason is because they get to these volumes and stopped. But there are a lot of people who already get higher than them. And of course, those people who are not going to the event, they go into the reserve status. It's going to be displayed on the web version. I guess at Monday, we're going to have a detailed information about the partners who met the conditions, who are going to the event, who go into the reserve. And yes, that's the very reason. From the point of view of the company, it's really good for us because there's a healthy competition, a healthy chase, if we may say so, where people actually put their efforts into showing that they really deserve this gratitude, that they want to get to the event and they want to get rewards. So that's a really good trend, a good tendency for us. Так, с мероприятием все понятно. Давайте переходим в саму систему арбитража.
Арбитраж, ну, для всех уже знакомы, все партнеры, естественно, здесь работают. Кто работает в арбитраже, кто работает в арбитраж про. И вот мы добавили арбитраж Speed и арбитраж Pro Speed. Грубо говоря, это тот же самый арбитраж, но скорость совершения сделок на бирже значительно выше, как я и говорил в прошлый раз. Значит, смотрите, то есть криптовалюты, которые у нас есть в кейсе, они будут делиться. Те, которые работают, которые помедленнее ходят, будут находиться в арбитраже и в арбитраже Pro. Те, которые ходят будет ходить быстрее, да, согласно бирже, согласно тех регламентов, которые выставляет биржа, соответственно, они попадают в этот раздел. So yes, we're done with the event, of course, who everyone understand. Now we go into the arbitration. Arbitrage, you well-known arbitrage and arbitrage pro. We add the arbitrage speed and arbitrage pro speed. As we mentioned before, it's the same with working with cryptocurrency. We have in our position, but the arbitrage speed and arbitrage pro speed is for the cryptocurrencies that much faster with their transaction speed, with how they attend, how they go in through the system, through different exchanges, and so on. And of course, it's both in the arbitrage and arbitrage pro because the requirements for different exchanges is different, so some cryptocurrencies actually get into this category, as we mentioned before. То есть вот в старом арбитраже мы видели, у нас здесь был график, в арбитраже Speed мы поменяли немножко составляющее окно, да, ну, скажем, визуальное качество. То есть вот вы можете видеть примерно ориентировочное среднее время проведения каждой арбитражной сделки. И вот давайте вот так сделаем. Данный процент, он плюсуется. Раз, ну, скажем, каждая сделка идет плюсование процента, да, и в принципе за сутки, и за один день, и за неделю, и за 30 дней вы будете видеть реальный ваш процент именно по вашему аккаунту. Что хочу важно заметить, что скорость совершения арбитражных сделок достаточно высокая, но напоминаю для всех партнеров, чтобы потом не было там недопонимания. Смотрите, данные криптовалюты — это те криптовалюты, которые очень волатильны. Они не волатильны по ценовой позиции, они очень волатильны в целом по арбитражу. То есть мы сейчас запустили криптовалюту XRP, она уже доступная, именно в разделе Speed, да, и она может как за 10 дней дать вам и 100%, и 150, как дать и 7, и 10. То есть вот тут хождение очень разное. И все криптовалюты, которые находятся в разделе Speed, они по большому счету все волатильные. Это важно. Okay, so if we go in how it worked in the old arbitrage, we had a chart on the right corner. Here we have a different display for the arbitrage speed, for visual quality, and you can see here the statistic, the average arbitrage trade speed, of course, for different cryptocurrency. For example, right now is XRP, and on the bottom part of it, you can see the cumulative arbitrage interests for 1 day, 7 day, 30-day period, and they're in real time. And that's mean that every time when the transaction is actually proceeded, you get the plus percentage into the statistics and it's connect to your personal account, only yours. You can see the actual statistic within these 3 or 4 categories, and that's great because it's percentage that could show you exactly how it's work. I want to remind all partners so there's no misunderstanding. Such cryptocurrencies that go into the arbitrage speed category, they quite volatile. Not by the price change by but by only that, but also on arbitrage process. And even when we launch the XRP, which is already available, as you can see, it could give you from 100 to 150%. But in the same time, it could give you 7 to 10%. That's how much volatile it is, in fact. And that's why we put it in another category, because we can't put it in the same arbitrage because it's follow different rules, different flow.
Так, давайте посмотрим, какие криптовалюты входят в раздел SPID. Нажимаем депозит. Ну, я сейчас покажу, где еще вы будете видеть данную информацию. Вот, XRP запущен. Значит, будут такие криптовалюты, как Tron, Тон, ADA, Cardano, Stellar, Polkadot и Sui. Вот данный спектр криптовалют, они будут участвовать в разделе SPID. То есть фактически выполнение сделок, арбитражных сделок у них очень высокое по скорости. Ну, соответственно, это может привести к хорошим финансовым показателям, но в какие-то моменты также может быть и какие-то просадки, да. То есть это рынок, и тут каких-то определенных гарантий, да, вот если у нас арбитраж это стабильно среднее, то здесь может быть максимально, да, и даже биткоин рядом не будет стоять. Но в целом может быть также и ниже, чем USDT дает по текущему курсу. То есть вот тут уже, скажем, каждый партнер для себя будет принимать собственное решение. На текущий момент XRP она вышла с пике определенного. Сейчас за прошедшие сутки 4,1. Был арбитражный спред. Это в простом арбитраже, да, арбитраж спид, и в арбитраж про спид где-то в районе 6-6,5% в сутки. Ну, достаточно хороший процент арбитражный спред показывает, в принципе, данная монетка. Oh, okay. So about the cryptocurrencies that are in the speed category, which we can actually deposit on the account, you can see the information. Of course, we launched the XRP, you can see here, but we also planning to add Tron, ADA, Stellar, Polkadot, Sui. That's cryptocurrency that much faster by how they going through the process of arbitrage of trading. That's why they going into this category, of course. And nevertheless, we know that by financial statistics, there are moments when spikes appear and downfall for that cryptocurrencies. That's the very reason why it's going to that category. But in fact, its stable average statistics shows that sometimes its maximum, the peak percentage, could be even more higher than the Bitcoin itself, but sometimes it could be less than USDT by its average price curse. So yes, every partner should actually choose for themselves their own decision to make if they want to get on the XRP that's available for the speed, or they go on with uh, the arbitrage. And the spread, if we talk about the spread of XRP at the current moment, it's 4.1% and 6.5 on the arbitrage pro speed. Yes, that's such a great cryptocurrency. Так, важный еще момент, очень важный. Не забывайте, тот, кто будет работать с XRP, как и работает он, есть, ну, мы привыкли называть memo-ID, тут называется так. То есть не забывайте копировать данное значение, потому что средства будут утеряны. Вот мы сделали предупреждение, и это важно. Oh, yes, very important moment. If you remember what's happened with the tone, with the memo, the same here with XRP, with the Ripple, because he has a designation tag that you must, of course, add to the transaction, because we can't afford to lose your funds. You don't want that, so please put designation tag when you make a transaction. Every leader, please spread that information to all your members and partners because this is really important. There's a warning for that, along with minimum amount for operation. Так, в принципе, арбитраж ProSpeed работает так, ну, наподобие, как и арбитраж Pro. Касательно бустов, которые мы делали для всех партнеров, он может, что задавали вот такой вопрос, да, он будет как чередоваться, да, вот, которая проходит у нас раз в 3 месяца, будет либо в спиде участвовать, либо, в принципе, в арбитраже. Это уже, когда будет подходить к этому делу, будем об этом разговаривать. Mhm. So the Arbitrage Pro speed working the same as Arbitrage Pro. There is nothing to add here. About the boost system for all the partners that we're making, there was a question for that, but yes, it's gonna be depending on what cryptocurrency is chosen for the boost.
the thing that happening once in 3 months, once per quarter. We're gonna discuss that, and in fact, it could possibly be either in Arbitrage Pro and in Arbitrage Pro Speed, depending on cryptocurrency that's uh, connected to the Boost program. Также, если перейдем, не забывайте, пожалуйста, ознакомливаться с лимитами по криптовалютам. Это важно, потому что очень много идут пополнений, которые не соответствуют э, объему, который может запустить работу, да, сам арбитраж. Поэтому будьте внимательны. И вот мы сделали для удобства вам разделение. АРБ — это обыкновенный арбитраж, и программа SPID, да, арбитраж SPID, вот мы их выделили. Поэтому для вас уже будет, в принципе, визуально понятно, где какие монеты, в каком направлении работают. And let's get to the limits for a moment here. We don't forget to check the limits for each cryptocurrency because there was some deposits that not reach the minimum threshold, which is of course set. So please pay attention to what minimum deposit threshold is here. We actually put mark system for ARP if it's usual arbitrage and speed if it's arbitrage speed for everyone convenience and clarity. So yes, that's how it should gonna work. You could see where what coins are actually in what category they are, and it should be clear enough. Также во всех разделах, в процентных соотношениях, во всех вкладочках также мы сделали вот данную градацию для того, чтобы партнеры визуально понимали, да, то есть чтобы люди не путались. И это почему мы это сделали? Потому что многие партнеры, когда мы включили арбитраж и арбитраж про, искали свои депозиты и в панике писали в технический отдел, в суппорт, что пропали деньги. Вот поэтому мы сделали вот такие вот пометки для всех, для того, чтобы люди понимали, что если вот человек работает в Ripple, чтобы он не забывал, то ему надо будет вот прийти вот сюда. Если он работает с суммой в Ripple, допустим, превышающей 100 тысяч долларов, то ему надо вот попасть вот сюда. Поэтому везде есть вот это вот оповещение, и я думаю, что это сократит обращение в технический отдел. And of course, we've done the same with all other sections, showing the marking system, like in the profitability percentage and pool percentage, so everyone have a visual understanding, so people don't get confused. Because why we done it? Because some people actually get the deposits in Arbitrage Pro, and they're sick and panic where the deposit are in vanilla arbitration, if I may say so. You need to understand if you go in and making a deposit for a cryptocurrency in the arbitrage speed, you are going to the arbitrage speed section. And if it's the volume for 100,000 USDT equivalent, you go into the pro system. You go into the corresponding section to see your deposits. And I think that's gonna actually make it more ease the overload for the technical team and support as well. Также после нашего зума будет снято ограничение плашка бета-тест. И как вы видите, как я вам говорил, что вот за вчерашний день результат 4,1 и 6,2. Ну, это в принципе приравнивается в текущий момент приравнивается к доходности биткоина. Поэтому достаточно хороший результат. Ну, как по мне. Ну, у биткоина есть одно преимущество. Он дает стабильный такой процент. То здесь это может быть как 4,1, так и 1,1, 1,3, 2, 3. Бывает, что и 12 в день. И такое бывает. И достаточно часто бывает. Поэтому вот в этом особенность данных криптовалют. Ну и в то же самое время интерес. And right after the end of this Zoom, we're gonna take off the marking beta test from Ripple XRP. And you can see actually the confirmation of my words. The average percentage here is 4.1 and 6.2 on Pro, which is kinda similar to Bitcoin, but the very difference is that Bitcoin given such percentage stably all the time mostly, while the repo is volatile, which could give more profit or lesser profit.
which actually make it quite interesting and unique cryptocurrency to look and observe. Так, теперь переходим в раздел партнерские. Значит, важно для тех партнеров, которые работают с партнерскими программами, сетевыми программами. Вот э, у всех есть структура, у всех есть сеть. Вот если ваши партнеры, личники пополняют XRP, вы, соответственно, получаете то вознаграждение, которое предоставляет компания. Но важный момент. Те, которые работают с сетью, ну, сети кэшбэк, вот здесь вот есть кнопочка ARB Speed, нажимайте ее и внимательно ознакомьтесь. Для того, чтобы в программе Speed с всех криптовалют которые будут в данном разделе. То есть ознакомьтесь с условиями и правилами для того, чтобы получать, чтобы объем заходил вам в кэшбэк, в общий тотал, и, соответственно, с этих партнеров вы получали сетевые вознаграждения. Это важно, потому что, чтобы не было потом много обращений в суппорт. Поэтому я говорил, достаточно важен Zoom. Тут немного информации, и я думаю, наши сетевые лидеры ознакомятся и дадут данную информацию в чате. Так, давайте перейдем в раздел Pool. Один момент. Да, Да, да. момент. На Сейчас секунду, на вернусь. секунду, да, 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 давайте да, вернемся на строчку да, как раз ARP Speed давай, да, давай, все. давай. Мгм. If we go into the affiliate program, first of all, those partners who work with the affiliate program, with the network programs, you need to understand you have a team building, yes, the structure, and there's partners you personally invited. If they go in with an XRP, you get in the rewards as usual. That's okay. The company going with that. But if we go into the network program, there is a different section, R speed. You need to get acquainted with that. You need to check the information here, the rules, the conditions, how to actually make it work so that the volume of your team that going into the ARP speed is gonna be confirmed and get into the cashback volume. There is nothing complicated, just get through it and read it truly. And yes, so leaders actually share this information with everyone, so they check this section to understand how it's work. So there's going to be less request into the support team as well. Так, давайте переходим в раздел Пулы. Выбираем, вот давайте с полигона начнем, поскольку у нас он уже адаптирован. И вот это сделки, которые сейчас в текущий момент проходят, а вот сделки, которые уже закончились. И как тут можно что отслеживать? Вот нажимаем Exit, у вас есть хэш-транзакция, есть остатки на бирже. Данную информацию вы можете трекать. Ну, по каждой криптовалюте, грубо говоря. Вот. Это для тех партнеров, которые хотели видеть данную информацию. Дальше по всем, вот у нас сейчас полигон, в понедельник у нас открывается эфир, следующий биткоин, потом Solana, BNB и последний USDT, так как там очень большое количество пулов в целом. Почему такая задержка произошла небольшая? У нас была одна небольшая проблема касательно отображения. То есть некоторые блокчейны, когда выдают тот или иной эксид, не подтягивался отображение, грубо говоря, не открывался, или плохо подгружался, или не открывался тот или иной хэш, и, соответственно, стопорило все движение. То есть мы делали достаточно большой апгрейд для того, чтобы такие транзакции или разные ошибки, которые отдаются нам, то есть мы их пропускали. И потом, соответственно, возвращались к ним и уже налаживали этот процесс. Поэтому сейчас, в текущий момент, данный момент полностью решен, и в течение следующей недели мы интегрируем полностью, планируем интегрировать полностью все хэш по всем криптовалютам, которые у нас запланированы. После чего мы переходим к разделу стриминг. Mhm. Now let's get to the pool section. Here we choose the polygon for a reason it's already implemented and adapted at the current moment. You can see the confirmed transactions and some that already done here. Можете показать просто на вид одну из транзакций, которая завершена.
Mhm. Да, Да, вот любой из них. You can see there's some that with no pull spread, which is the transaction that's going, and some with already shown spread, which is the confirmed transaction. You can check the tax ID of them, verify everything, check the transaction on both ways, both the exchange uh, conversations. So yes, that's a very important information for partners, so they can see that information through hash, through what's on the exchanges. Why only Polygon? Because we're gonna open it from Monday. It's gonna be Bitcoin, then Solana, then BNB, USDT. First of all, on the Monday it's gonna be Ethereum, then Bitcoin, Solana, BNB, USDT, of course. The reason is why such a delay? Because there was a small problem with displaying on the blockchain. When it's on a different blockchain, it's not get the right text ID, not download it correctly. So total hash didn't get into the system, and the whole process got interrupted. So we make adjustments for our big algorithms, so all different transactions and different errors could get skipped for a moment, so we can return to them and then fix this process. At the current moment, we done it with the Polygon, but we're gonna integrate as well for every other cryptocurrency we have here. So every hash for each cryptocurrency should be work as scheduled. Now we get to the streaming section. вот, да, после полностью завершения данного раздела, когда все будет уже подгружаться, мы переходим к, собственно, трансляции наших аккаунтов и субаккаунтов для того, чтобы партнеры могли сверять входящие хэш-транзакции, остатки на биржах, которые мы сейчас пишем, потому что при некоторых сделках, а я уже на прошлом зуме говорил, когда есть отмененные и остаются балансы, то есть мы дополняем то, что недостает, да, то есть, соответственно, все это вы будете видеть. Вопрос был, часто очень задают, по юридическим документам. Смотрите, после того, когда мы закончим полностью, как я и говорил ранее, просто у нас, видите, немножко затянулось по времени, хэш-транзакции плюс трансляция, мы даем обновление нашей компании. Сейчас, в текущий момент, мы уже работаем с новыми компаниями. Мы с ними работаем, потому что добавляется биржа. Буквально в понедельник, во вторник, во вкладке серверы, серверная часть, то, что мы с вами обозревали на прошлой неделе, ну, на прошлом зуме, будет добавляться ряд бирж, порядком 20, с которыми мы уже работаем. И работаем, скажем, в свое время, да, в ночное время, и они неплохо себя показывают, поэтому мы будем уже их открывать, скажем так, для всеобщего доступа. Вот, поэтому в текущий момент мы легально работаем в правовом поле, то есть мы не превысили лимиты по криптовалютам, да, согласно нашего какого-то определенного раздела, и как дальше это будет выглядеть. То есть, когда мы будем добавлять компании, уже отображать компании на ресурсе, с теми криптовалютами, которые были первые, так и будет вот эта китайская компания. Все последующие, которые не попадают в список 10, будут создаваться уже инвойсы согласно новых компаний. То есть, грубо говоря, если кто-то будет работать в биткоин, неважно, это новый пользователь или там через год будет пользователь заходить в биткоин, у него будет китайская компания. Если кто-то будет заходить, допустим, ну, в лайткоин, да, то там уже будет европейская компания. То есть в любом случае будет вот эта децентрализация. Поэтому еще раз повторяюсь, что уже это все есть, но вы знаете, давай переводи, потом объясню сейчас. Okay, so after we're gonna done do downloading and adapting the pools, we're gonna get to the streaming section, where of course we're gonna transmit our main accounts, our sub accounts, so every partner could actually check the hash of transactions on different places in pools, check the remaining funds on the exchanges because we actually put that information here. And actually, I told that on the previous Zooms because we had some remaining balance that we filling up so we can work with arbitrage. But there was also a question about the legal part, the documentation. After we done with everything, with the updates, with the hash transactions, streaming, we gonna get updates of our company, the renewal.
At the current moment, we working with new companies. We are the new exchanges. Like at the Monday, Tuesday, we're gonna add it to the server part, the server section I mentioned in the previous Zoom call on technical review. We add in a part of exchanges, maybe around 20 of them. We already working with them, but in our night time when we are making funds for ourselves. But with time, we gonna actually make it working with everyone else in public. So yes, with everyone we as else reach during arbitration. About the legal work, about how it's happening. We didn't cross the limitation by cryptocurrency, of course, or everything within our contract. But during some updates, when we're gonna add to the company more cryptocurrencies, so more exchanges that's gonna be displayed. Uh, at first, cryptocurrency gonna be, of course, with invoice from our Chinese company, uh, but those who gonna be after this list of 10 cryptocurrency, there's gonna be invoices created with new companies. No matter if that's gonna be a Bitcoin for new members or so on, there's gonna be new invoices. For those who, for example, get on the Litecoin, get deposits with that cryptocurrency, they could have European company invoice. So that's how it is. This is the decentralization happening. We already, once again, it's already in here. We just need to make sure it's working correctly and that everything goes smoothly. Забавная история, как по мне, да. То есть, ну, те партнеры, которые немножко разбираются, которые интересовались вот непосредственно контролем, да, контролем работы Арбикор, которые слушали технические зумы мои, то есть и просто партнеры, которые сейчас приходят, вот вы понимаете, что мы это не делаем, мы вот это все делаем не потому, что мы это хотим делать, а потому что чем больше мы выходим в какое-то легальное поле, тем больше есть моментов, которые нас заставляют делать, да, вот у вас должно быть открыто вот это, у вас должно быть открыто вот это. То есть как де-факто у нас еще будет открыта вкладка именно пополнения, да, контрактов, то есть люди, которые дают контракт. Вот первая маленькая поправочка, вот здесь партнер статистик, это не партнерские вознаграждения, это выводы по контрактам. Вот это важно. А вот вкладочка, допустим, маркетинг, это сетевая программа и кэшбэк. Вот тут уже именно сетевая программа. Почему это было обязательно сделать? И многие партнеры говорят, вот можно скроллиться, можете скроллить до самого, грубо говоря, начала. Видите, идет подгрузка, и вот кому не лень, может, в принципе, все делать. Конечно, можно попробовать сделать это скриптом, и все это как бы для себя ну, скажем так, чтобы не скроллить долго, да, чтобы это было очевидно и просчитать, что все соответствует этому. Но хочу сразу заметить, что скрипты у нас строго запрещены, потому что может быть бан. У нас некоторые партнеры так умудрялись сделать, они скриптами решили выводить. Да, ну зачем кнопочку нажимать, то есть лень, и сразу же попадали в бан. Поэтому вот как раз с скриптами тоже будьте аккуратны. Поэтому вот всю статистику, которую мы даем, это не потому, что мы такие классные, мы хотим что-то кому-то доказать. Мы уже и так всем доказали все. И каждый день мы доказываем. Потому что это одно из направлений, которое мы обязаны сделать для того, чтобы мы могли сейчас для вас открыть те компании, которые у нас уже подготовлены. Вот в этом, собственно, и вопрос. So yeah, that's quite an interesting story here with the partnership statistic. So yes, if we're talking about the control, if we work of ARP core, if those who listen to the technical reviews, uh, yes, we done all that not just because we are so good and we need to prove something to someone because we don't need that. We already prove enough for anyone. But if we go into the legal part, into the legal field, we have some conditions we must met. We have some obligations that we must need to adjust to make sure that we are legally working company
and we could have registration, everyone has transparency and everything within the rules. And that's the reason why, for example, the partner statistics, not it's not statistic for the partnership rewards. It's personal statistic by the contracts on the withdrawals for every single member here. You could just scroll down and see everything, see every ID, every transaction, every withdrawal by the type, by the number, by the cryptocurrency. And the same with marketing statistic when you can see by which program it is done, which network, which volume. That's all for transparency and for make it work so we can get into the legal field. So that's really important for making it true. And every day we making something to pass through these trials and make sure that it works for us as a company, for you as investor, for everyone here as a partners, as a leader. Because, and also, one moment here, some people actually try to use scripts to not scroll down, but why if you can just wait when we gonna make a search in the marketing statistic and the partner statistic, but they use scripts. And some people get banned. They use scripts to actually make a withdrawal from the network program to just, yes, the script to just click a button. And unfortunately, they get banned. So be careful with scripts. That's my personal advice for you. And we're already as much transparent company as it possible for people. Самое важное, вот один из элементов также контроля и также, скажем, публичной деятельности, это мы регуляторам даем свои адреса. И помимо того, что это видите вы, и также это видит и регулятор. И вот и кто заметил, то есть мы сейчас стали разъединять кошельки, то есть у нас раньше был один кошелек, который принимал, и с этого же кошелька смарт-контракта шла выплата. Сейчас немножко по-другому. То есть мы стали разделять эти кошельки. Для чего? Для того, что, опять же, не потому, что ну, нам так захотелось, а потому что такие требования. То есть вот, пожалуйста, предоставьте нам кошелек, вот куда заходят ваши контракты, и предоставьте, пожалуйста, кошельки, откуда будут выходить средства по контрактам. Вот такие вот мелочи, и партнеры этого не видят, они даже об этом не знают, да. Но вот с таких вот мелочей складывается вот такая большая структура. И то, что здесь отображено, это далеко еще не все. То есть, конечно же, будет добавляться какой-то функционал, и в какой-то момент просто наши партнеры скажут, вот эту вкладку они будут обходить стороной, потому что она будет больше, чем, грубо говоря, сам Робикор, да? Ну, это важно и это нужно. Yes, one of the very important elements here, the elements of control, the public activity, that's what regulators want from us. They want the addresses from wallets, from accounts. They want to see, and so do you actually could see as well of what wallets we're using, or what wallets we're using for withdrawals, for arbitration, for transactions. And initially, we had only one account for that, with the smart contract, with the payments that go in through it. But we start to make diversification of such wallets. The reason is as well because that was a mandatory from regulations. We must provide the wallets we're using, on what contracts people are going, get withdrawals, where funds is, and everything with such small details, such small bricks, builded the whole infrastructure. The whole place is built by such small bricks, and it's also lead to such moments when there is a section here that everyone here, every partner gonna try to avoid because amount of information in that section is more than the whole article itself, approximately speaking. So yes, but it's still really important as a function, as a sign of our transparency and responsibility in legal part. И основная, ну скажем, это больше с европейскими компаниями, да, который у нас возник вопрос.
То есть для нас это такая большая победа. Мы доказали регуляторам, что у нас выходов в разы больше, ну, как, собственно, и видите и вы, и как и видит, собственно, регулятор, чем наш капитал. То есть, соответственно, мы же не Робин Гуды, да, там порядком 30 миллионов своих денег выгружать. То есть, соответственно, мы где-то их берем, да, а вот где мы их берем, а вот мы их зарабатываем. И вот благодаря вот таким вот моментам, открытости с одной стороны и предоставления каких-то, скажем, моментов регуляторам, то есть мы достаточно хорошо и я, ну, по моему мнению, достаточно быстро решили те или иные вопросы, связанные с активацией лицензий. And another main point, main dispute we have with the European companies, what the about the how it sees that we had much more input, much more flow than actual capital we had. That was a small victory for us. Actually, no, it was a big victory for us because we need to prove somehow that we're not some kind of a Robin Hood that could make it possible to make money from thin air. We need to show actually how we make funds, how we get them, how we actually make money for that, and provide it to all our members. So yes, we needed to prove it, and it was our victory that we could actually show how we done it, and there was no questions. It was cleared with European company, and it was quite fast pace problem we passed. So it was no problem connected to the activation of licenses. И, как я говорил на прошлом зуме, у меня некоторые, когда мы проводили прошлый зум, или позапрошлый, я не помню, но в какой-то момент, помните, у нас было обновление, и сайт там буквально на 2-3 минуты был вне доступа, да? И вот мне понравилась реакция в чатах, да, когда некоторые партнеры стали кричать вот задумайтесь, задумайтесь. Вот, и я обещал открыть некоторую занавесь, да, работы безопасности нашего ресурса для того, чтобы потом у партнеров не возникало никаких иллюзий в том, как это происходит. Хочу сразу заметить, мы работаем с тремя защитами. Это Cloudflare, это достаточно знаменитая. Там установлена невидимая капча. Для того, чтобы вы не вводили символы, мы сделали ее невидимой. Это первая стадия, да. Там же установлен rate limit. Вторая защита– это DDoS Guard. Это то, что вы видите. Это сайты, это домены, это сайты, это Telegram. Вот это отвечает за саму структуру, да, для того, чтобы ну, сайты стояли. И третья база данных– это Amazon. Достаточно сильная защита, достаточно мощная, и в финансовом плане она мощная, но и, в принципе, как защита тоже очень классная. Конечно, это все между собой переплетено, и на протяжении всего времени нас, вот за последних 3 месяца, да, нас бомбят каждый день. И вот я сейчас вам, ну, сейчас переведется это все, я сейчас вам открою один из, да, и просто вам наглядно покажу, чтобы у партнеров больше не возникало никаких вот моментов касательно, а вы задумаетесь. Мы задумались о том, что каждый зарабатывает, и каждый получает доступ к сайту, но при этом не понимает, что каждый день происходит. And yes, as I previously mentioned on a previous Zoom, when you remember there was an update for basically 2-3 minutes when the site gets updated, and after that it get in access because during the update it was not available. And I really liked the reactions in chat when there was already partners who start loudly telling, think about it, that's a bad side. That's exactly what we told you about. And that's become the very catalyst of what we're gonna do today because I'm gonna reveal something inside right under the engine about the security of our resource. So no partners have such moments, no smokes, no mirrors, no illusions. We working with three protection system here. First of all, Cloudflare, very, very, very
important part of it. It's very famous. There is a captcha, of course, within, but we make it invisible, so you don't need to actually put any symbols inside because it's invisible. That's one of the first stages. There's also a rate limit. The second, the second one is DOS guard. It's for the website, it's domains, it's web version, it's a Telegram. It's also connected with the structure itself, with the site. And the third one is actually the database, the Amazon. Yes, a very strong protection system, both as it is and in financial direction is quite good, but they all three systems they intervene with each other, they strengthen each other as well. And through all the time we are operating for the last 3 months, okay, we bombardment by DDoS attack every day, but not a single partner feel a thing, not a single one. And that's exactly the what we want to show you. Right now we're gonna open to a little space on the website that connected to security, so not a single partner would have question about the security and how we handle it and what is happening every day that you didn't notice. Так, давайте перейдем сейчас на страничку. Давайте обновим. Сейчас обновление пройдет. И вот мы видим февраль, март, апрель. Вот, додосы. API, Arbicore App, Net, App. Вот орг сейчас под атакой. И вот так вот 19 страничек мы видим по дням, как нас хренячит. Но это я вам так показал, да, быстренько, для того, чтобы вы понимали. В целом, у нас большой штат безопасников и три защиты, скажем так, финансы в эквиваленте становятся для Арбикор, для компании, порядком 65 тысяч долларов в месяц. Это так на минуточку. Поэтому ребятки, которые долбятся, я их всегда троллю, они нам пишут, дайте нам 20 тысяч, и мы перестанем. Я говорю, давайте вы мне дадите 200, я на 1 минуту положу сайт для того, чтобы вы себя потешили. Поэтому вот как-то так. Поэтому задумайтесь, конечно, о том, что мы лучшая компания. Вот об этом надо думать, а не думать о том, что задуматься надо. Сможете перейти снова на ту страницу, если можно? Это так, страница инкогнита, и давай ты Все, лучше окей, так все, объясни, без да. проблем. Тогда просто так, просто спросил. Okay, so we showed you basically the updates on the DDoS attacks for February, March, April. You could see that there was quite a lot of them, 19 pages of attacks, some of them happening right now. That was really briefly because it's incognito information, private one, but we had a large team of security, three protection system and in financial side, it cost us $65,000 per month. So yeah, it made me quite hilarious when someone from DDoS attackers write me, pay us $20,000 and we stop the attack. I basically laugh them in the face and they'll give me $200,000 and then I gonna turn off the website for 1 minute so you could actually put your ego in place. So yeah, every member, every person who actually go into the chats and writing, think about it. That's a bad sign that their update and it's not working for 2-3 minutes. Just thinking about what's happening and that we're actually protecting every single minute. The website, the stability of the resource, everything that you could actually make profit every day with us. That's a difference. Также с этим разобрались. Касательно продуктов, многие партнеры, сегодня мы обновим немножко даты. Часть, ну, практически большая часть продуктов уже готовы, мы их пока не открываем. По какой причине? Объясняю. То есть мы вначале доделываем полностью работу с Арбикор, потом делаем Telegram.
потом мы решили открывать уже второстепенный продукт. Поэтому дождитесь, кошельками, грубо говоря, обменниками вы 100% будете пользоваться в свободном доступе. Все наши партнеры смогут это делать. Но сейчас вот первая очередная задача решить вопрос вот с этим всем и обновить данные по компаниям самого Орбикора. А, Дальше все по этапу. Дальше то, что и планировали. Добавление криптовалют, добавление бирж и полностью описание всех по всем декадам продуктов, которые будут также делать компания. Вот, это важная информация, которую я хотел сегодня донести до всех. И еще раз, самое важное, прошу всех не забывать в партнерских программах, Network Program, перейти и ознакомливаться с вот этой вкладкой. Потому что партнеры, которые не будут иметь активированного аккаунта SPID для всех монет так, соответственно, не будут получать с нее ни сетевых вознаграждений, ни этот объем не будет идти в кэшбэк. Поэтому важно, внимательно читайте, чтобы потом не было лишних вопросов в технический отдел. Так, давайте я останавливаю демонстрацию экрана. So we managed to talk about everything and about the products. That a little update here. Part of it, of course, not ready. Why we not review it? The reason is we want to make sure we make full updates of ARPcore as a resource and the Telegram as well. Then we're gonna talk about any sub products. Of course, you're gonna use the wallets, the exchanges. So there is 100% portability of that in access. But we first of all need to put the priority task in our schedule. And when we're gonna make it to updates all the data about the companies, then we go into the next stage with the plan on adding new cryptocurrencies, new exchanges, and the whole description of all products on all companies. Of course, that will going to be with ARPcore. And the information that I wanted to share with you, yes, I wanted to mention, not forget about partnership program, the partnership program, how it works with the ARP speed, because you need, once again, get and check the ARP speed section in the network program, because the volume here is not going to be connected to your turnover with the cashback system and all other rewards if you don't have active account with the cryptocurrency in speed section. You need your own deposit in speed section to get rewards from the same partners that using cryptocurrency in the speed section as well. So yes, please make sure you know that. Read things before asking question to the technical department. Yes, and on that, I stop the demonstration. Пока мы, кстати, ведем с вами Zoom, уже полетел XRP. У меня технический отдел говорит, что уже скоро будем закрывать пул. Второй, поэтому, видите, мы Zoom ведем, и в параллель люди уже начинают работать в данной криптовалюте. Я ее не продавал, я вообще спид не продаю, потому что, ну, я когда начинаю продавать, получается, то все комьюнити начинает туда бежать. А мне надо, чтобы у нас была какая-то децентрализация по криптовалютам, но я думаю, что те ребята, которые будут работать в СПИД, те партнеры, которые будут работать в программе СПИД, будут приятно удивлены. Больше ничего не скажу. У каждого есть своя точка зрения, у каждого есть свои мысли по этому поводу, и каждый принимает решение для себя и за себя. Вот, поэтому передаю слово Марике. Если у Марики есть что сказать, то прошу. So yes, as we speak, as we go in with the Zoom, XRP is already flooding in our resource. I see the messages from technical department that we gonna form our first pool as well already.
Yes, that's really great. And I'm not gonna share more information about how I personally gonna work with that or other cryptocurrency because there is a tendency when I say I gonna sell some cryptocurrency, and all communities start going and buying this cryptocurrency. So we need kind of decentralization here. So yes, it's everyone's decision. Personally, you need to see yourself uh, from your perspective, from your point of view, and of course, make decisions for yourself. And on that, I pass in the word to Marika Angelova. If you still is there, you can speak the word. Last word on this Zoom conference. Евгений, спасибо большое за предоставленное слово. Мне, конечно же, есть что сказать. И хочу в первую очередь сказать тебе огромное спасибо за просто невероятные возможности. Каждый раз на таких зумах ты нас просто очень сильно впечатляешь, удивляешь, вводишь небольшой ступор. Кстати, когда ты не продаешь, как раз-таки продается все замечательно. По-моему, все сейчас побежали на вкладку «Скорость» и смотреть, что там можно прикупить. Александр? Ну, Evgeny, thank you for passing me the word. First of all, I want to show my gratitude to you for all these opportunities and to the company on such Zooms all the time. You really excited about how everything is going. And by the way, when you telling you gonna sell something, everyone actually start to sell as well and check the speed section of the ARP core every time. So yes, what they can do. Так, ну что, давайте будем подытоживать. Благодарю всех тех, кто присутствовал сегодня на нашем зуме. Я думаю, что он был полезный. Я думаю, что есть понимание, куда мы дальше двигаемся и как мы дальше двигаемся. Все открываем дальше, как я и говорил, поэтапно. Встречаемся на следующей неделе. Кстати, важно, будет расписание теперь такое. Вторник– это для русскоязычного комьюнити, и пятница будет международная на постоянной основе. Ну, то есть для всех. Поэтому лидеры, информируйте свои чаты, что вот такое расписание, где я буду присутствовать на зумах. Let's summarize the results. Everyone here, thank you. Thank you for actually taking part in our Zoom conference. I hope you find it really useful and convenient for yourself, that you get understanding of how the system works and how we going forward, how we opening everything in our schedule step by step. And on the next week, we're gonna meet again. By the way, we have a schedule here. On a Thursday, we're gonna have the Zoom conferences for Russian speaking community, and on Friday it's always will be international one. Yes, on every week basis. So every leaders, please inform your audience, your chats about the schedule, about how and when get attended to the Zoom conferences. Thank you, everyone. Have a great evening, day, night, or morning, depending on the time frame. And gonna see you on the next Zoom call. Bye bye, everyone.